Sabes una cosa. Levo munis decenta aos honeste juego de las inversiones. Y si hay algo que he aprendido. Es que la mayor de las personas lo están haciendo completamente al revés. Completamente al revés. Y lo peor es que ni siquiera se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. DT James contart algo que vives. Muchos adios. All por 1973. Y 1974. Te acuerdas de esa época. El mercado que bien más del 30%. La gente entraba en pánico. Vendían todo lo que tenían. Recuerdo que había una lista de espera para salir del club de campo. ¿Te imaginas? Una lista de espera para renunciar a tu membresía. Eso es cuando sabes que las cosas están realmente mal. La gente pensaba que era el fin del mundo, pero sabes cuánto hicieron en ese momento. Mientras todos corrían hacia la salida, yo caminaba hacia la entrada. Y no era porque fuera importas inteligente que los demás. No para nada. Era porque entendía algo fundamental que la mayor de la gente nunca llega a comprender. Y es precisamente lo que quiero compartir contigo hoy. Especialmente si tienes 45 años o más. Y estás pensando en tu jubilación. Verás, cuando llegas a los 45, 50, 60 años, el tiempo se convierte en tu activo, es valioso. Ya no tienes 30 o 40 años por delante para recuperarte de los errores. Cada decisión cuenta, el doble, el triple. Y que viene la parte que la mayor de la gente no quiere escuchar la verdad incómoda. Probablemente has estado cometiendo los mismos errores una y otra vez durante toda tu vida laboral. Recuerdo cuando empecé en mi propio fondo de inversión en 1962. Era un abogado que ganaba bien, muy bien en realidad. Pero me di cuenta de algo. Me di cuenta de que trabajar por dinero tiene en la pudes trabajar más horas, pudes cobrar más por hora, pero siempre, teco. En cambio, hacer que el dinero trabaje para ti, eso no tiene light, ninguno ahora. Dito James preguntar algo. Y quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has comprado una acción porque estaba subiendo? ¿Cuántas veces vendiste algo porque estaba bajando? Si eres como el 99% de las personas, muchas veces, demasiadas veces, ese es exactamente el problema. La naturaleza humana nos impulsa a hacer exactamente lo contrario de lo que deberíamos hacer. Cuando algo sube, nos entusiasma, queremos subirnos al tren. Cuando algo baja, nos da miedo, queremos huir. Pero eso es como comprar paraguas cuando eso y venderlos. Cuando luz no tienen sentido, verdad DT James contart una historia. Hubo un tipo en California. Esto fue hace muchos años. Este tipo era un playboy. Se pasaba todo el tiempo viviendo y persiguiendo estrellas de cine. UNDI su banquero, lo lam si estaba muy nervioso por su comportamiento, por si mismo gastaba su dinero, y sabes cuando dijo este tipo al banquero. Le dijo de James decirte algo. Mis bonos municipales no viven. Eso es brillante.
SOES entender el valor, real. Ahora, si tienes carena y cinco años o mids, déjame decirte algo que puede cambiar completamente tu futuro. No se trata de encontrar la próxima gran cosa. No se trata de invertir una cambio de moda o en criptomonedas o en algo que esté de moda esta semana. Se trata de algo mucho más simple, mucho más sabido, pero infinitamente más poderoso. Sabes tú al es mi secreto. Queer saber cpmo, Warren y yo, construimos fortunas que empezaron desde cero. Te lo voy a decir, pero te advierto que probablemente te decepcione. Probablemente esperabas alguna fórmula mágica, algún truco sofisticado, pero la verdad es esta paciencia y disciplina. Eso es todo. Suena demasiado simple, verdad. Pero déjame explicar qué significa realmente cuando digo paciencia. No estoy hablando de esperar una semana o un mes. Estoy hablando de ellos. Estoy hablando de décadas. Recuerdo que en 1988, cuando compramos acciones de Coca-Cola, la gente pensaba que estábamos locos. Coca-Cola no era ninguna empresa nueva y emocionante, era aburrida, vendía refrescos, pero sabes quiti, esa inversión aburrida, crecid y crece. Y seguimos manteniéndola, ao tras a dcttd, te detrás de td y acucias de la partí. Que mucha gente no entiende. Warren siempre dice que nuestro periodo de tenencia favorito es para siempre. Para siempre, no estamos tratando de comprar algo hoy venderlo mañana. No estamos tratando de cronometrar el mercado, estamos tratando de poseer pedazos de negocios extraordinarios durante el tiempo suficiente como para que el poder del intercompuesto haga su magia. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que tienes 50 años y tienes 15 años hasta tu jubilación. Si inviertes 10,000 $10,000 hoy en negocio sidlido, que crece el 10% anual, compuesto y eso se convierte en casi 40 y 2,000 $10,000. En 15 días, ahora, si en lugar de hacer eso intentas ser inteligente, comprar y vender, tratar de cronometrar el mercado, pagas comisiones, pagas impuestos, cada vez que vendes. Y probablemente terminas con la mitad de eso o menos. Mucho menos. Y sabes cuál es lo gracioso. La gente pasa menos tiempo investigando que televisor. Comprar que investigando en que negocio van a invertir los ahorros de toda su vida. Y es una locura absoluta. Ahora bien, si estás sentado pensando Charlie, eso suena muy bien, pero si setno, en que invertir, decirte algo, no necesitas saber sobre cientos de compañías. No necesitas ser un experto en tecnología, o en finanzas. De hecho, yo diría que mientras menos complejo si tu portafolio, mejor. Recuerdo que Ben Graham, el mentor de Warren, solo buscar empresas que estuvieran cotizando por debajo de su valor en libros. Compraba todo lo que podía. Encontrar que cumpliera con esos criterios. Y funcionó durante un tiempo. Pero Ben nunca supo realmente el trauma. De 1929.
La grande prison lo marxi de por vida, todo su mi todo estaba, decidido para evitar perder dinero, no necesariamente, para hacer grandes cantidades de dinero, Warren y yo, evolucionamos, moc de eso. Nos dimos cuenta de que, es major poder, un pedazo de un negocio maravilloso, a un precio razonable, que poser un pedazo de un negocio mediocre, a un precio barato, esta comprensión lo cambia todo. Todo y sabes que es que negocio si maravilloso. No es complicado un negocio maravilloso, es equal que puede aumentar sus precios sin perder clientes. Es equal que tiene lo que llamamos un foso económico, algo que protege la competencia de la competencia. Puede ser una marca fuerte, puede ser una patente, puede ser economía es de escala. Pero tiene que tener algo que la haga especial, algo que le protege piensa en Costco. Porque Costco es un negocio tan bueno. Por crear un modelo que es casi imposible de replicar. Venden con margains, bajis bashimos, pero cobran membresías. La gente paga por el privilegio de comprar a una vez. Que tienes tu membresía, siguiendo io tras ello, es brillante, es un modelo de negocio extraordinario. Ahora, si tienes 40 y 5 años o más y no has ahorrado lo suficiente para tu jubilación, indictive decirte algo que necesitas escuchar. No es demasiado tarde, pero tienes que dejar de cometer los mismos errores que has estado cometiendo hasta ahora. Primer error, intentar enriquecerte rápidamente. El deseo de hacer rico o rápido es extremadamente peligroso. Si alguien te promete duplicar tu dinero en un año, corre en la dirección opuesta. Corre, porque es un fraud, o es algo tan arriesgado, que probablemente perder todo. Segundo error. Diversificar demasiado. Esta adoración en el altar de la diversificación. Creo que es una locura. Una locura completa. Si realmente entiendes 5 o 6 negocios buenos, por qué diablos querer es diluir tus retornos invirtiendo otros 20 que no entiendes tan bien. No tiene sentido. Tercer error. Prestar atención a las noticias diarias del mercado. El mercado sube, el mercado baja. Y quer. Si compras un pedazo de un buen negocio, por qué te importa si mañana el precio de la acción baja un 5%, no lo vendiste, ¿verdad? Entonces no perdiste nada, es solo ruido. Puro ruido. Déjame contarte algo sobre 2008. Mucha gente perdió la mitad de sus ahorros en 2008. La mitad y no fue porque el valor real de sus inversiones caerá para siempre. Fue porque entraron en pánico y vendieron el peor momento posible. Vendieron cuando debían estar comprando. Si hubieras comprado acciones de empresas sólidas en marzo de 2009, cuando todo el mundo estaba aterrorizado, habrías triplicado o cuadruplicado tu dinero en los siguientes años. Y sabes que si vives lo suficiente, vas esto una y otra vez. Vas al mercado crecer 30, 40, 50%. 2 o 3 veces en un siglo, es parte del juego. Si no estés dispuesto a soportar con equanimidad una TADA del 50%,
en el valor de mercado dos o tres veces y tu vida. Entonces no estés preparado para ser accionista. Y mereces los resultados mediocres que vas a obtener. Ahora, hablemos específicamente de ti. Si tienes entre 40 y 5 y 65 años, este es tu último tren. Tuesday Sudi, última oportunidad. Real de construir algo significado para tu jubilación, quantibur, hacer. Primero, de tu jam, decirte lo que, no debes hacer, no persigas rendimientos, no inviertas en cosas que no entiendes, solo porque alguien internet dijo que era una buena idea. No intentes ser inteligente haciendo trading. El 99% de las personas que hacen trading pierden dinero. El 99% lo que se debes hacer es esto. Encuentra 3, 4, máximo 5 negocios que realmente entiendes. Negocios que tienen ventajas competitivas claras. Negocios que probablemente seguirán siendo relevantes dentro de 10, 20 años y compra acciones de esas compañías. Y luego, y esto es crítico. No hagas nada, absolutamente nada. Siéntate sobre tu trasero y espera. Warren y yo lamas. Esto sit on your ass investing. Inversion sentado on tu trasero. Suena poco sofisticado. Verdad pero funciona. Pagas menos comisiones, escuchas menos, toner y si funciona, el sistema fiscal te da 1, 2 o 3 puntos porcentuales. Extra ale o porque estés manteniendo inversiones. A largo plazo. Djame darte en meros concretos. Si tienes 50, ios y quinceos, hasta tu jubilación, y pudes ahorrar $1,000 al mes. Eso son 2,000 al año. En quinceas, sin ning, en retorno, eso es $180,000. Pero si invierte ese dinero sabiamente, en buenos negocios, y obtienes un retorno promedio del 10% anual, terminas con menos de $400,000 $400,000. Esa es la diferencia entre guardar dinero bajo el colchón y invertir inteligentemente. Y aquí viene algo controversial que voy a decir. Si tienes menos de 60 años y no has ahorrado lo suficiente, probablemente necesitas trabajar en un tiempo, lo estifti, lo estu, no es lo que quieres escuchar. Pero es la realidad, y trabajar unos años más, no es el fin del mundo, especialmente si lo haces en tus propios términos, en algo que realmente disfrutas. Recuerdo que sigo trabajando mucho después de que poder haberme jubilado, por me encantaba el juego, me encantaba el desafío intelectual. La gente que es feliz, en su trabajo vive menos tiempo. Vive major. Asa que si necesitas trabajar, hasta los 70 y 2, 70 y 5, está bien de verdad que está bien. Ahora, déjame hablar sobre algo que probablemente nadie menos te a decir con tanta franqueza. Si miras hacia el futuro, digamos hacia 2025 o 2026, y ves si simo den las cosas, si vimo den los mercados,
Si simo isti de ley econom I probablemente haber teles volatilidad. Probablemente haber incertidumbre. Y eso asusta a la gente pero dt jame deserte. Un secreto la incertidumbre. Y es donde se hacen las fortunas. Cuando todo el mundo esté asustado. Cuando nadie quiere comprar. Y es cuando encuentras las mayores oportunidades. Y es cuando las empresas de calidad estén la venta con descuento. Y es como ir al mayor restaurante de la ciudad. Y descubrir que todo este a mitad de precio. Es claro que no. Comprar es todo lo que poderes. Y sabes que más a medida que envejeces. Necesitas pensar diferente sobre el riesgo. Cuando tienes 25 años, puedes permitirte tomar grandes riesgos. Si pierdes, tienes que una años para recuperarte. Pero cuando tienes 50, 60, no puedes darte ese lujo. Sin embargo, y esto es importante, no tomar suficiente riesgo también es peligroso. Si eres demasiado conservador, si dejas todo tu dinero en bonos o ana cuenta de ahorros, la inflación te comer vivo. La inflación es un impuesto silencioso. No lo ves directamente, pero está tía, aseo tras aseo, erosionando tu poder adquisitivo. Si tienes 200,000 $, ana cuenta de ahorros, ganando EDDL 1%. Y la inflación es del 3%. ETDDs perdiendo EDDs TVLEO. ETD dinero, queda, por eso necesitas invertir en activos reales, en negocios reales, en compañías que pueden aumentar sus precios cuando la inflación aumenta. Eso es lo que protege tu poder adquisitivo a largo plazo. Esa es la verdadera seguridad. Ahora, dijo James, hablar sobre algo que muchas personas de tu edad están haciendo mal. Y de tratando de cronometrar su jubilación basándose en el mercado. Dicen cosas como mi jubilar, cuando el mercado ligue, nivel, o esperar, a que suba un poco más. Y eso es una tonner, y una completa tonner, Tuesday jubilación deber, a basarse en tu vida, no en el mercado. Si has ahorrado lo suficiente, si tienes suficientes activos que generan ingresos, entonces puedes jubilar independientemente de lo que está haciendo el mercado. Y si no has ahorrado lo suficiente, entonces no puedes jubilar, incluso si el mercado tenemos, tendricos, y es a simple recuerdo una cosa que sola decir. La forma de hacerse rico es mantener 10 millones de titulares en tu cuenta corriente en caso de que surja un negocio. Obviamente es una exageración, pero el punto es real. Necesitas tener capital disponible para cuando aparezcan oportunidades extraordinarias. Y si me aparición siempre aparición pero solo. Si estás preparado para verlas, y tienes el capital para aprovecharlas, y sabes que es lo hermoso de ser mayor. Tienes experiencia. Has vivido suficiente para ver ciclos completos. Has visto hojas y caídas. Has visto cuándo y cuándo no. Y esa experiencia vale oro. Vale menos que cualquier título universitario o cualquier certificación profesional. Si tienes 50, 60, 70 años,
Has visto cosas que os jardins de veinte no pueden imaginar. USA ESA experiencia. USA ESE conocimiento. Cuando ves a todo el mundo persiguiendo los hay, el tema moda tt pudes reconocer la locura porque la has visto antes. Cuando ves pitinico en el mercado, puedes mantener la calma porque sobreviviste a otros pitinicos. ESA perspectiva, es invaluable. Invaluable, dt James contar algo importantes. La mayoría de las personas que conozco que tienen jubilación cc modas, no son las que ganarán más dinero, son las que gastarán menos, y ahorrarán más de simple. Conocí a gente que ganaba salarios modestos toda su vida pero que se jubilaron millonarios, porque vivirán por debajo de sus posibilidades y dejarán que el interés compuesto hiciera su trabajo. Y por otro lado, conozco gente que gana melones, literalmente melones, y terminarán quebrados porque gastaron todo. Porque siempre necesitaban el auto más nuevo, la casa más grande, las vacaciones más caras, el estilo de vida se expande para igualar, o etc. sus ingresos. Y cuando dejaron de trabajar, no tienen nada, entonces si tuvieras que resumir todo lo que te he dicho, hoy en algunos principios simples, serían estos. Primero, gasta menos. De lo que ganas. Siempre, no importa cuánto gains, gasta menos. Segundo, invierte la diferencia en negocios de calidad. No en cosas complicadas. No en esquemas. Para hacerte rico, rápido. Y negocios reales que entiendes. Tercero, seti paciente. Increíblemente paciente. Deja que el tiempo y el intercompuesto hagan el trabajo pasado, y cuarto, no hagas tonter, no persigas modas, no entres en pifinico cuando el mercado cado, KCE, no seas codicioso cuando el mercado sube. Sabes cuánto, si puede seguir, esos cuatro principios. No importa si tienes 40 y 5, 50 y 5, o 60 y 5 años. En puedes salvarte. En puedes tener una jubilación digna, si moda, incluso prospera. Pero tienes que empezar ahora. No mañana. No la próxima semana. No el próximo mes. Ahora. Y James decirte. Una última cosa, algo que he aprendido, después de casi un siglo de vida. La felicidad en la jubilación no viene principalmente del dinero, viene de tener propósito, de tener relaciones significativas, de seguir aprendiendo y creciendo. El dinero es importante, claro que es de opciones. T de seguridad pero no es todo. He conocido a personas ricas que eran miserables. Y personas modestas que eran increíblemente felices. La diferencia no estaba en sus cuentas bancarias. Estaba en si simo vivi, en tutui valoraban, en si simo pasaban su tiempo. Así que entras construyes tu seguridad financiera. No descuides las otras cosas que hacen que la vida valga la pena vivir. Pero digo esto, no tener suficiente dinero en la jubilación es un problema. Real, un problema, muy real. Y si tienes 40 y 5 aosom-y, no has ahorrado lo suficiente. Este es tu llamado de atención. Este es tu última oportunidad. No la desperdicies tratando de encontrar adagos mágicos.
No la desperdicie siendo codicioso, siendo cobarde. USA tu cabeza, sé disciplinado, sé paciente, y construye algo que te durar el resto de tu vida. Te acuerdas cuando mencioné 1973, y 1974. Esos fueron adios terribles. El mercado se desploma, la gente perde la esperanza. Pero para Warren y para men. Fueron algunos de los mejores días de nuestras vidas como inversionistas. Por pudimos comprar empresas maravillosas a precios ridiculamente bajos. La crisis fue nuestra oportunidad. Y si miras hacia adelante, hacia 2025, 2026, y más all es, habrá más crisis, habrá menos pánico, habrá más oportunidades. Habrá estarse preparado, tendrás el capital, tendrás el coraje, tendrás la disciplina. Porque si las teens, esas crisis, serán tu salvación, serán tu camino, hacia una jubilación segura. Mira, he vivido casi 100 años, he visto de todo, he visto guerras, he visto depresiones, he visto ollas increíbles, he visto caídas devastadoras, y a través de todo eso, los principios fundamentales nunca cambian. La paciencia gana, la disciplina gana, la racionalidad gana, y la codicia pierde, el miedo pierde, la estupidez pierde. Si puedes recordar eso, si puedes mantener la cabeza fría cuando todos los demás están perdiendo la suya. Si puedes resistir la tentación de seguir a la multitud, entonces tienes una oportunidad, una muy buena oportunidad. Y eso es todo, lo que cualquiera puede pedir, una oportunidad. Así que salafera, haz tu tarea, encuentra buenos negocios, invierte sabiamente, sé paciente, y si tuyo futuro te lo agradecer. Tuesday yo di setena, 80 aos mirar hacia. Atraideras, gracias por tomar las decisions correctas. Gracias por no ser estúpido, gracias por tener disciplina, y eso, amigo, mío, es un regalo que solo TTPs darte.